Hi everyone, myself Mallikarjun K, lecturer in the Department of Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic, Koodlegi. I welcome you all for the activity third, that is group discussion, for the course of Professional Practice Lab provided in the FIXM Mechanical Engineering program. As you all know that so far we have discussed in previous sessions, this is the student oriented activity. So I request all the students to actively and attentively participate in the activity. So be focused and involve yourself and perform the activity confidently. In this group discussion session involves collecting the data and discussing among the group members frankly and friendly. This will helps you to improve your personality. Also, it helps to develop your career in your future. Let us start with the presentation. Course outcome of the activity. What is the course outcome of group discussion? In this activity involves discuss and disseminate various topics related to the profession, including social and environmental. In this session involves search the various information related to the assigned topics and acquire a special knowledge to the topic. Learning outcome of the activity. What is the learning outcome of the activity 3? That is group discussion. On successful completion of the activity 3, the students will be able to search the information related to the assigned topic and acquire a special knowledge. Group discussion. The overall summary of the group discussion involves introduction to the group discussion, what is the definition of group discussion and what is group discussion, prerequisites of the group discussion, benefits in group discussion, salient features of the group discussion, do's and don'ts in the group discussion, important points in the group discussion, and various suggestions and techniques and steps and major areas involved in the group discussion, and what are the various advantages and disadvantages of the group discussion, and what are the various topics to be frequently discussed, and finally conclusion and reference. These are the brief summary of the group discussion. Let us start with the introduction. Group discussion is an important activity in academic, business and administrative spheres. It is a systematic and purposeful interactive oral communication process. It involves exchange of ideas, thoughts and feelings takes place through oral communication. It also involves exchange of ideas takes place in a systematic and structured way. The participants sit facing each other almost in a semicircle or in a circular way in order to express their views on the given topic or any issues or any problem. Definition of the group discussion. What is the definition of group discussion? The group discussion is a modern method of assessing the student personality. It is a both technique or it is an art or it is a comprehensive tool to judge the worthiness of the student. In other words, it is a tool to judge the appropriateness for the job for the particular student. The discussion takes place when a group of individuals comes together to face and exchange their ideas or informations or any decisions among the group members. In this group discussion, the term suggests a discussion among group of persons or group of members. Usually, the group will have 8 to 12 members who will express their views freely, frankly, in a friendly manner for a particular topic or any issues. Usually, the group discussion takes place from within a time limit of 20 to 30 minutes. In this 20 to 30 minutes, the ability of the members of the group is measured. How does group discussion differ from a debate? What is the difference between debate and the group discussion? The debate means charche. Group discussion means gumpu charche. In the debate it is competitive in nature, while the group discussion is a cooperative in process. In a debate, a speaker can speak either for the topic or against the topic.
Whereas in group discussion, the speaker can express both. ಡಿಬೇಟ್ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚೆ. ಇನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರು ಐದರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಸ್ಪೀಕರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. The final decision or result in a debate depends on the voting, whereas in group discussion the final decision is depends upon the consensus of the group members. Consensus ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ವೈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ it helps you to train yourself also to discuss and argue about the particular topic. Next, it helps you to express your views on a serious subjects. It also improves your thinking ability. It also improves your listening skills. It also improves your speaking skills. It also promotes your confidence level. It is an effective tool in problem solving. It also provides decision making techniques and also provides to improve the personality assessment. Group discussion skills may be ensure academic success, popularity and good admission or good job offer for a student. These are the various points to be considered while conducting the group discussion in college level. Prerequisites of a group discussion. What is meant by prerequisites? Prerequisites means ಅಗತ್ಯತೆಗಳು. Before going to start the group discussion, what are the basic needs or basic necessities? First one, the topics given by the panelist. Usually group discussion is done in public places. The topic is given by the panelist, but while conducting the group discussion in college level, usually the consult teacher or consult lecturer or head of the department can be given the topic. Next, planning and preparation, knowledge with self-confidence, communication skills, very important, power of speech, it is also very important, presentation skills, body language of the presenter, personal appearance, being calm and cool, and other prerequisites of the group discussion are extensive knowledge base related to the state, country and globe, and other various areas are politics, sports, science and trade, commerce, industry and technology, multinational companies, etc. These are the various knowledge to be included by the group discussion members. Next point is able to analyze the social and economical issues logistically. Listening skills and cooperation, these are the various prerequisites of the group discussions. What are the objectives of group discussion? First one, to reach a solution on an issue of the concern, to generate the new ideas, to get the new approaches for a particular problem, for selecting the candidates after the written test for employment, or to get the admission in a educational institutes. Group discussion is very important. Andre to get the job, to get the admission in a various educational institutes, group discussion is very important. What are the benefits in group discussion? Following are the various group discussions, that is stimulation of thinking in a new way and expansion of knowledge, understanding of your strength and weakness. By using group discussion, your personality is revealed and also quality of the leadership may be judged. And other various benefits of the group discussions are
It provides chance to expose. It improves the language skills. It also improves academic knowledge, leadership skills, people handling skills, teamwork, how to manage the team, and also it improves the general knowledge. Next, what are the salient features of the group discussion? The topic may be given to judge your public speaking talent. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನ್ cordiality and free expression of the thought and opinion. These are the various salient features of the group discussion. Do's in group discussion ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಹ ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಿ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ವಿಷಯನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಪಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ನ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಟು ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಹ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಟರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತನಾಡಿ. ಬಿ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬೈ ಲಿಸನಿಂಗ್. ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್: ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೈ, ನೆರ್ವಸ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಶೈ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಚಿಕೆ, ನೆರ್ವಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ನಾಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗುಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್. ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ do not initiate the discussion if you don't know the topic well. These are the some don'ts during group discussion. And other points are: don't ask irrelevant questions, don't repeat and use irrelevant materials and irrelevant words, don't feel unconfident, worrying about your grammatical mistakes. Andre don't worry about your grammatical mistakes during the group discussion. Do not let your personal bias about the topic during group discussion. These are the various points to be considered during the group discussion. Andre ಏನು ಮಾಡಬಾರದು. Some of the important points in a group discussions are: first one, be assertive. Second one, be a patient listener. Third one, right language. Next, be analytical and fact oriented mind. These are the various points. Be assertive means the assertive person is a direct and honest and careful person and they do not hurt the others. Second one is patient listener. The listening to the another person is one of the best way of showing appreciation. Next, right language. The words can make friends and the right words at right time make the best results. Andre ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದು ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಮಾತಾಡಿ. Do not use irrelevant words. Next one is be analytical and fact oriented. It is necessary to make the relevant points
which can be supported with facts and analyzed logically. Analytical means ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ತತ್ವ ಆಧಾರಿತ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. These are the various important points to be considered while discussing the group discussion. Suggestions. What are the suggestions? Never try to bluff. Before going to conduct a group discussion, you should practice the group discussion with your friends on different subjects. Remember that speech is a powerful weapon. Use it properly and don't hurt to others. These are the various suggestions. Next, what are the techniques of group discussion? Following are the various techniques in group discussion. That is, group discussion is usually consist of 8 to 10 candidates. In this group discussion, no one is nominated as a leader or coordinator or chairman. Normally 20 to 30 minutes is given to complete the group discussion. Each candidate is indicated by his or her roll number and is to be addressed accordingly. The seating arrangement is in a circular or semicircular path. The candidate are seated according to the ascending order of all members. Ascending order means ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯೂಶಿಯಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಶಿಯಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. These are the various techniques for group discussion. What are the pre-steps of group discussion in a classroom? First one, initiation and pre-planning. Initiation ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀವೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ. ಫೈನಲಿ ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಮ್ಮರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಜಡ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ವೈಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಈಸಿಲಿ ಯು ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗ್ರೂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಸಹ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ರಿಜಿಡ್ ವೈಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್, ಅಂದರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀನು ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, and critical thinking skills, time management skills, and your social attitude and confidence level. These are the various skills that are judged in a group discussion. 4 major areas of the group discussion. Following are the 4 major areas, that is subject knowledge, oral communication skills, leadership skills, and team behavior. Subject knowledge. Without the subject knowledge, group discussion is incomplete. Before going to start the group discussion, subject knowledge is very much essential. That is, participants must possess a true understanding of the topic on which they are supposed to speak. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆನ್ ಎ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜು,
Second one is oral communication skills. It means that communication skill is very important. If the subject knowledge is very important, the communication skill is more important, as without expression the knowledge is of no use. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೀಮ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ನೆಸ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್, ಗುಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಪರ್ಸ್ಯೂನೆಸ್ and adaptability. These are the various leadership qualities should be adapted by the leader, or good leader should be having these skills. Fourth one, team behavior. Your team behavior is very important. It means that how to interact with the other members of the group. The behavior of the team member is very important. It means that how you are interact with the other group members. You must mature enough to not to lose your temper even if you are proved wrong. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಟೆಂಪರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಿ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ ಟು completion of your group discussion session. Then only your behavior is very important to complete the group discussion. What are the advantages or uses of group discussion? These are the various advantages of group discussion. That is, more ideas can be generated at a time. The group provides support and growth for any endeavor. Combined talents to provide initiation or innovative solutions. Means that combined talents to provide innovative solutions. It provides a deeper understanding of the subject. It improves the ability to think critically. It provides different approaches to solving a problem. It helps the group in taking a decision. It gives an opportunity to hear the opinion of other persons. These are the various advantages of the group discussions. Next, what are the disadvantages of the group discussions? First one, the learning points can be confusing or lost. A few participants may be dominate the discussion. Digression is inevitable. Consumes a lot of time for the transmission of information. Different ideas and options. Being silent in the disagreement. Social pressures. These are the various points related to disadvantages of the group discussions. Some of the topics for group discussions are, these are the various topics to be provided in the syllabus. Your teacher or head of the department will be suggest you to do any one topic from this various topics. That is, polyethylene bags must be banned or not. Do we really need smart cities? E-book or printed books? What's your choice or what's your opinion? Globalization and its impact on Indian culture, and other various topics. Another group discussion topics are NGOs. Do they serve people interest? Another one is electronic media versus print media. These are the various group discussion topics. Students can select any one topic, or your concerned staff must be allot the one topic for group of 6 members. These are the various topics. Following are the various topics are frequently discussed. That is India shining? Mobile phones or internet a boon or nuisance? Child marriage, India at 2020, daughters are more caring than sons, influence of Western culture in Indian universities, influence of computers in medical sciences. These are the various topics of importance.
frequently discussed. Next, method for conducting the graded activities. What are the various methods involved conducting the graded activities or conducting the group discussion at college level? First one, the teacher will allot the topic for a group of 6 members or group of 6 students. ಒಂದು 6 ಜನದ ಗುಂಪಿಗೆ ಟೀಚರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟಾಕ್ ಆನ್ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೌ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ and work effectively with them to meet common objective. The teacher should provide tips to accept the feedback in a constructive and considerate way and how to handle the frustration in a group. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟೀಚರು how to accept the feedback in a constructive and considerate way and how to handle the frustration in a group. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the placement officer and any other senior faculty of the institute or head of the department should be invited and they should be act as observing members apart from your teacher. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಬ್ರಾಂಚ್ನ HOD ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೀವು ಟೈಮ್ನ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು 6 to 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಂದ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್.
real group discussion session for reference. Before going to collect the information, I have searched two real group discussion session for your reference. That is, first one is local city life and metro city life. Second one is government sectors versus private sectors, or government services or private services. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ URL ಅಡ್ರೆಸ್ನು ಸಹ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಸು ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಒಂದು URL ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೋಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. When we say that we are learning public speaking skills, what do you mean by that? We focus on these three areas in fact. 4 and 4 months personalized degree, and now they are ready to debate, now they are ready to discuss on any topic. So all the participants are ready? Yes. Really? Yes. Okay, so here we go. I am going to give you a very interesting topic to discuss today, and the topic is where we can live a good life in a metro city like Delhi, Mumbai, Kolkata, or local city like Khandwa and all. So here is a very interesting topic to discuss, where we can live a peaceful and good life in a local city or in metro city actually. Yes. So from you I am going to start. Hello everyone. Myself is Sunil Prajapati. I am currently working in an MNC company, and I am right now in Khandwa, and my native place is by Gwalior. So currently we have a topic of metropolitan cities and like urban and rural area. So we have a discussion today behalf of this. Thank you. Myself is Vaishnavi Singh. I am 15 years old and I am studying in 11th class. So I am going to participate in this discussion. Okay. Hello, my name is Kajal Patil. I am going to participate in this CD. Thank you. Yes. My name is Sujata and I am a single girl. I study in 11th standard and I am going to participate in this discussion. Okay, so everyone, you all have given an introduction and I hope that you have understood the topic well. So let's start to discuss on this very interesting topic. Who is going to start? Yes sir, what's your view about it? What do you think about it? See, actually, recently in a metro city and a metro power town and metropolitan city, they have a very good and hospitalizations, education culture and systems they have provided in urban area. And these kind of facility, there is a no, I would say, suggest there is a no better facility in urban area, rural area, because I have seen there is a lots of medical facilities, there is no one, and education is a hub like university, better coaching and classes. So I think there is a very rarely available in a rural area. So I would suggest my favor is for the metropolitan cities like the urban area, rural area. Okay, sir, I strongly believe that one can live a good life in metro cities. Yes, Urush, what do you think? I think metro city is a good place to live Okay. because they have good facilities over everything, and we have just everything what we needed in any time.
So I think metro cities are best place to do it. यार एक बात बताओ, घर बैठे बिठाए ऑनलाइन काम करके महीने का कितना कमाया जा सकता है? Okay, she also believes that metro cities is the best to live. Here's a Kajal. Sir, I don't think that metro city is good to live. I think that in local city we can live a good life and peaceful life. Okay. I have so many points to put on the local city. First of all, I want to tell that in local city a rich and poor can survive. In a metro city only rich can survive, but in local city poor and rich man can survive easily. Absolutely. And if you talk about foods and all other things, we can get on a low price. In metro city, they charges lot, and poor can't afford this. Absolutely. So I am in favor of local city. Okay, but don't you think that we don't find good schools, good hospitals in local Sir, cities? if we have talent, we can do anything at any place. But if we have no talent, then what is the main reason to live in a metro city? Yeah, absolutely. Okay, yes. So actually I want to say that I am in the favor of metro city. Okay. In metro city we get all kinds of facilities like school, hospital and vehicles also, because in a rural area we have to travel by our foots and in metro city we don't have to travel on our foots. So we have in that we get vehicles and we get good education system also. So I am in the favor of metro city. Okay, I have questions to all of you that, especially in the medical facilities if we compare between metro cities and local cities, so somehow we find that the metro cities are better than local cities in the field of medical, especially in the field of medical especially, you know. Kajal, here what do you want to say? But if you watch the economical condition of the people, I think that local city is good for us. We can get all the things easily here because nearby local cities there are so many villages situated. We can get things in a low time. If we are living in a metro city, we don't what we want we don't get in a less time. Okay. Now here is one more question to all of you. Now tell me one thing that where we can live a peaceful and meaningful life. So obviously in a local city. Now in the metro city there is much traffic. I suggest because I agree with Kajal, because Kajal is saying because in like a rural area and like a non-metro cities they are having a lots of peaceful life and without any distractions and traffics and but in a rare need of hospitalization and studies. But see, currently situation is our India is going to better educations and better healthy life for a basically need for this. In the south of Odisha, on the border of Andhra Pradesh, This kind of two basic need for a human being of life. So only I can say. If only the peaceful life we are residing only in a rural city, so it is not enough for everyone. Okay, so I think I would suggest you if anybody in local residing in like Mumbai and Delhi city, so I see there is a lots of like they are like journey in a local trains and buses. Okay, so they are waiting to line a very long of queue. But they will be managed accordingly to accordingly a same time of frame in 24 hours. Okay, so I think is a metro city is a good, but in rural is compared to like these both of these are point of element of like hospitalization and studies. Okay, no doubt we find good studies, we find good hospitals in metro city, but sir, what about the traffic? You know, we have seen that the traffic is the biggest problem in the metro cities. See, sir, actually our government is taking a decisions, lots of underground of railway projects and flyovers. So they are taking an initiative of very broadly and broadcast level. Yes. So I suggest if we are living in a Khandwa, so I am seeing last 7 to 8 years in Khandwa. There is a lots of Damar Road and municipal corporation and cleaning hygienic places. So and better hospitalization is available in this Khandwa city. So
everyone is going to growing up step to step in day by day in our life. So I think at present in our rural area there is a no rural, but I can say I suggest him keep because there is a rural area, but I think this is not a rural area. Every rural area is going to day by day as a going to as a in urban area. Okay. I just want to know. I just want to ask questions to all of you. Right? Where we find much crime? In local city or in metro city? See, obviously, Right. sir, in a I urban area. asked you earlier that where we can live a peaceful life. You know what? And where there is a peace, there is no crime. Remember it. So no doubt, in the local city we find less crime, but on the other end, in the metro city we find the crime rate so high. Right? What's your opinion about it? Do you sometimes experience that your mind is not? So yeah, I'm agree with that. In metro city, there is many crimes happening day by day, and we just heard the news in newspaper and everything. So it doesn't mean we can't live peaceful life in metro city. If we are not involving in it, so we can live. But if we are distracting by them, so it's the point that we can't live in metro city. Okay, we don't indulge in that, we don't actually interfere with these all, but somehow don't you think these all things affect us directly, indirectly? Yeah, because when we heard something, when we read the newspaper, we just started thinking about that. Like we have a fear in our mind that this is not going to happen with us or with me, with my child. It's like this. These thoughts are running out of our mind, so it's also affect us. Okay, Shrikant. Here you will get this strong point to speak, I think, because this point is in favor of you. Yes, sir. I mean, I'm not in a favor of metro city, obviously, as you all know that, and I want to explain this point. We are living a peaceful life in a local city, so obviously there is less time in comparison of metro city. And other point I have, and I want to put my point that we can get our proper time to our relatives and family members in local city in comparison of metro city, because if we live in metro city we try to do like others, that what they are doing we like to do the same. Exactly. In that case we don't give our time to our family, even our child, and in local city we can give proper time to our family members and relatives. Yes, Piyu, what do you want to say about it? Sir, I consider that in metro city crime is more than the local city. Yeah. But if we will not think about that, the crime zone, I agree with Urvashi. Yeah. That exactly what she said is correct. But in metro city, I think people are not that much attracted to others. They do their own things. They are not get affected what others are doing. They are selfish. We can say that in metro city. People are selfish. So they don't think that it is going Now to she affect believes that the metro cities people are quite selfish, but the local city people, they help each other, right? Is it right, sir? What do you think? Yes. No, sir. Actually, I am totally disagree with this point because I have seen last in Mumbai bomb blast. Yeah. So in last of midnight, around of 10 to 12 of bomb blasts, serial bomb blasts in different type of places. And in a midnight, there is a lots of people. They are helping to each other and anywhere. Any time of any calamities or any natural disaster or any this kind of problem, no doubt people come forward to help each other, one another, no doubt. But I'm talking about in a simple and a peaceful situation where one is need to actually we can't judge our selfishness to any as per the rural and urban area, because they have lots of people are in rural area, they are selfish, they don't help to others, any other of I have questions to all of you that where we find unity in local city and metro city. I strongly agree with that in rural area. In the local city we find Because unity. they are bounding in a like in a local of a colony and villagers in like a household manner peoples. So is a totally agree with the rural area and is a family unity in these places. So And where we now I have questions to all. One more question, and this is the last question actually. Where we find the people who are more affected with Western culture? Where we find this kind of people? Metro city. Obviously, we find this kind of people in metro city. Now, this is the country India. This is a cultural country.
and now we are forgetting our own culture, right? Our politicians, people, they have adopted the Western culture, right? And somehow we are forgetting our own culture. So don't you think it's quite bad? Yes. Sir, your opinion about it? Sir, actually, I am very few of last your word, because there is a lot of Western culture is coming in a rural area, in little bit in some places, in somewhere. Yeah. So I can't say because the Western culture is not coming in a rural area, because rural area like lots of girls and boys they are having a Western type of dresses, and they are having of like Western type of Yes, obviously, sir. Yes, your opinion about it. Do you think that the people who are living in metro cities, they have adopted Western culture and they have forget about own Indian culture? Yes, in some cases, actually, the metro cities are developing, so they are just adopting the modern cultures and all. They just want to copy the other countries. Yes. So because they want to just maintain a standard. So in that, just maintaining that standard, they are forgetting their own culture, what they have just learned and what they have taught them by their parents or forefathers. Yes. So I think it's bad for them. They should follow the culture, and they should in our India we follow the religious Okay. Now what do you want to say about Sir, it? as you all know that our India is known as for the culture of the country, and to people who are living in metro city, they are just decreasing the main powerful culture. And the villagers and the local people are also copying it. So one day we will just lost our culture. Exactly. Yes, Steve. Yes, sir, I am the favor that you have told. In metro city, people are copying the other countries. They just want to outshine each other. Okay. They just want to outshine other countries and showing that our country is best and developing country. But in actual, we are hurting our customs, and we know that India is a country which have many religions and all that. So basically, we are hurting our customs and traditions. Okay. Actually, everyone, so thank you so much, everybody. Now we have discussed a lot on this topic, and let me conclude the topic in the last by saying few lines about the topic. So if we talk about these metro city life and local city life, so no doubt it depends upon person to person. Some people they feel that the life of metro city is good, but at the same time some feel that living in local city is quite easy and quite comfortable, because they find the life of metro city is quite tough and very boring, because they don't want to lead the fashionable life, they don't want to go into pub and party and do all these activities, they don't like this, so they don't prefer this life. But at the same time, many people, especially the youngsters and youth, they prefer to live in the metro city, because they find everything over there, that's why. And they find the bright-minded people over there, right? The people who don't say them anything, so they feel comfortable among them. So this topic is actually never-ending topic. This topic has no end. So we are going to conclude this topic by saying that it depends on person to person, right? So thank you everybody. Thank you so much. Thank you for participating for this episode. Yes. Thank you everybody. Okay. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಸಹ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ URL ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ summarization of topic or conclusion of the topic. Now previous real group discussion session allu saha after completing the group discussion or at the end of the group discussion they have concluded the topic. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, you should at the end of the group discussion you should summarize all the points discussed in a group discussion in a nutshell means ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವೇನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. while conducting a group discussion avoid raising of new points. Okay, next, do not emphasize on your individual viewpoints while summarizing a group discussion. ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕನ್ಸೈಸ್. ವೈಲ್ ಸಮ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಫೈನಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಫೈನಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಥರ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are the various references I have used to collect the information from the previous slides. Finally, I thank you all for the team members. First, I thank our chairman Sri M.S. Devraj sir, and second one is our moderator Sri Dr. Madhu Baby sir, and subject expert Sri Venu Prasad KG sir, and subject expert Sri Mahalingegowda JV sir, and content creators, that is Sri Mallikarjun K, and Sri Bharat J, Sri Vishwanath D, and Sri Venkatesh. I thank you all the team members for continuous encouragement to complete this task effectively. Thank you one and all.